wakileta hizo vitu za sijui kujiongezea matam limit, tuwatandike na hiyo story ya health yetu. 1 2 story ya IBC, if you are going to be electing them there, wanaenda wanafanya vitu hakuna. We should also start tuwapige na story ya kuamenda IBC, because if they extend their terms, I don't know in the next 7 years if kama hatutakuwa na insurance covers kwa hiyo hospitali, this country will be for the rich. Hospitals zitakuwa za matajiri. Ulikuwa na kitu contrary to our mkoaje lakini uko poa. Mimi don't get me wrong, si kusema ati hivyo kudifa hivyo. This is the thing nilikuwa jaribu kuonyesha. Unaona tukienda to lose diversion ya kwamba hao wametuwekea public participation ya time limit. But tukienda to change vitu tunataka kusema to change, tuseme tunataka kuongelea story ya shift. That's what they want. And that's where we lose, because what account public participation ili happen. Unaelewa? So, and unaona guy diversion, our politicians, they're very smart at what they're doing. Wanatufanya tukue very upset. Ndio, but the moment wanatuletea kitu, tuna lose focus of what is ahead of us, tunaanza kuongelea story nyingine. So, hiyo ina countiwa ni kama contrary, ni kama unasikia kaje umevote, umemark twice. Sio vote inakoga ni spoiled vote. Unaelewa? Na hivyo ndio huwa wanataka. That's what they always want. Usidanganye na msee. Even though wanataka hata sasa politician penye yako even on account wewe uende uongee stories zingine different. Yet at account ya kwamba public participation really happen, but they spoke contrary to what was expected. So what was stick to waseme no. Ukisha stick kuseme no, kama kuna msali alirespond hapo akasema kwanza stick kuseme no, usiende kudivert, sema no utaki hiyo nini. Then after hapo ndo tunakuja useme hapana, we said no, but we still have other things that we need to address. Ndio utakuja useme sasa story ya shift na story ya ABC. Unaona? Na more crucial thing, we need ABC ndio tuweze kuanza ku recall our say. Na wase wanatuchezea because hatuwezi wa recall because hatuna ABC number 1. Hata ukishaanza process ya ku recall MP wako, it's very hard. Mimi nimetoka na Kuru West kwa Gikaria. Umseme tumesap big time, but we cannot recall him. Unaona? Hatuna mpaka ABC setup. Unaona, na Ruto anajua nini anafanya. President Ruto anajua nini anafanya. Si ati ajui. Last time when Gen Z walianza nini? Si alikuwa amesema gata form IBC. What happened? He promised. Hiyo story may die. Na ndio naona anatuleta hii bullshit yote because anajua saizi wewe kama voter ama mimi kama voter tunakuwa na hard time ya kuprocess na kurecall our MPs. Na ndio naona wao MPs wanatubeba ufala. So to focus kitu moja, let's say no. Usiende pale ukipewa mic kuanza kuongea vitu zingine. Kwanza focus useme no, hatutaki time limit. Then anza ku address hizo vitu zingine. But the moment umepewa mic, umeanza kushika, umeanza kusema sisi tutaki shift, tutaki nini? Manze hiyo na account yako kama msema moja. Kuna kitu tumeguide watu hapa. Good. If topic itakuwa public participation, tuseme no. Then point number 2, hapo ndo tunateremsha mvua yetu ya mashida. Dawa. Can I interject hapo? Yes. Good morning. So hiyo story ya public participation, mimi mkaniuliza mimi hata naweza sema afadhali we boycott, because wale it is not about what we it's not about what we want. Wale wanataka tu ile formality ya kuwa tulipeleka nini papers kwa ground and guys came and this was the nini, because hata ile story ya Gachagua we are not even sure whether Kenyans walisema yes Gachagua should go or not. In fact, hata kuna one of the MPs alisema parliament akasema we even had a process of hiyo stories za public participation. We did not get the results. Somebody is just coming to parliament akuja seme these people voted yes and these people voted no. Mimi mkanuliza mimi naweza sema tu wanataka kuleta hizo vitu so that wakiulizwa seme yeah public participated, but in reality is it that what you said ndio reflects the results? Wao watataka tu kuonyesha kwamba yes tulipeleka papers kwa ground and people and this and wacha nikujibu tu kidogo before uendelee. Usikose kuparticipate. Now this will tell people, go participate, record as much as you can, because this is what's going to happen. Unakumbuka form 34A zikirudishwa na form 34B. This is what you guys need to do. You need to record as much as what happens there, because ukirecord alafu MP wako ende ongee ufala huko, do you know you can sue them? Na hizo recordings tolewe za what transpired there on public participation. Unaona, hiyo ndio kitu moja afanya wase huo waelewi, because recording has a lot of power. Because niambia like constituency kama ya Nakuru kuna sub counties mob sana za Nakuru county. So MP wangu kama wewe nimesema mimi nimetoka Nakuru West, kama ime happen na amefanya bullshit na tupate lawyer mpoa, do you know we can sue? Unaweza sue because already uko na evidence. This is what happened, but this is what the MP did.
did say in parliament. So he went contrary to what the people wanted in the ground. Unaelewa? So usikae home useme hautaenda kuparticipate at because whatever ya auta participate is not going to count. Imagine it account. Ukose kuenda ni advantage kwao. More na even ndio wanataka. That's an advantage kwao because they want to keep a lot of au gunzo wao watakuja wamelipwa waseme yes. Tuta-blame nani? You remember record as much as you can. That's how most of us learned about kidogo Yusa. That's how most of us learned about Gachagwa's impeachment. It's because of the chaos that kuna something that will happen. Remember tuko tushaongelea hapa before, maybe msikia huko umefika. Tumesema tunajuanga wanasipanyanga hivyo, but maybe hata washa sign pale tu inakwanga ni show ni sawa. We will still go. Our noises is what is needed. Ama hakuna kitu kama noises. Our noise is what is needed. Unasema wow, that's so nice Domi. By the way, that's so nice. Unasema nini? Domi for your submission. I understand, I agree na mimi na support you kabisa. Unaongea unasema no the first point, secondly unaingia shift na hizo takataka zote wanataka kutuambia hapa. Just okay, to support guys, mimi ningependa kusema hivi, mnanisikia? Mambo ya IBC is very very important. Now I'll tell you that Ruto and team yake kina Chirchir, these people have been stealing elections for a very, very long time. And they know. And this is the way they do it. They wait until the last minute. They rush to elect the commissioners. They rush to get the election equipment. And then they perform a rigging. And then the election time is just near here. And then they rig the election. Huwa hawataki preparation ya mapema. And this is what I've been crying even last election. Baba was supposed to wakati aliungana na Uhuru, I was supposed to clean up ama kuongea stories za IBC. The guy alilala. And saizi I'm also watching. And wanakuja kuleta watu wa Venezuela. Right now I'm speaking to you guys. I'm in the US. Venezuela, these countries mnasikia, they are very useless people. We work with them here. They even don't know how to write. They are countries that are, even after our country is much more better. They are very useless. Inchi mnaletewa ti Venezuela, sijui Spanish, whatever. They are very useless. We are very much far ahead. We are very much far able. So what should be done is that Ruto asipewe time ya kujipanga, because he knows very well, I'm a shelf story IEBC, waiting for the right time. Then he's just gonna rush, swear in commissioners, and then bring the material. Asha plan vile ata rig. There's this guy called Chirchir that is a minister over there. That guy has been rigging the elections for Ruto. He rigged for the elections for Uhuru. I'm an ODM personality. Ninajua what goes on with that country. And wakilala, because Kalonzo is supposed to be steering. Yeah, mechiona baba. He's supposed to be speaking about these things. Elections usually end up kusign park KICC. They're supposed to push, have the commission working. Because right now, tuko na hawa jamaa wenye wameingia government. This Wandai and this Mbadi and maybe others that need election to be done. We need a commission in place. So I don't know vile mtaanza spearhead protests so that Ruto ajue kuwa an IB should be placed in place. Preparations for elections. Asianze 2026 maybe. Ndia ataweka commission and then rigging itaenda mtakuwa na say yote. Form 32 yenye tunasema zitakuwa hata 3 ama 2. It is only supposed to be 1. How come walilete 2? Unaona? So this is something that is very important and a shout should start to be made about it. Thank you guys. Hebu tuambieni aje nyinyi mko na Domi before muondoke watu wa majuu. Hebu tuambieni kama kuna venye mnaweza tusaidia kesi ya William Ruto before nirudishe mic kwa Miss K. Venye hii kesi ya William Ruto inaweza amshwa tena ICC. Okay, kesi ya William Ruto, first of all lazima uwe na lawyers. It is about money. But watu wakijipanga on the ground, we can be able to fundraise it. We can be able to fundraise, especially if we know these are the lawyers. We've got teams like over here. I'm in Dallas. Tuko na Azimio team Dallas. There are several other places like riots. We went and made riots at the Dallas town and everywhere, like all over the US walienda wakafanya. But you need to identify lawyers. Ni lawyers gani watapeleka kesi? You see, mnafaa mweke watu kama kina Martha Karua mbele in that mnataka wa petition. Lazima mkuwe na lawyers because it is all about lawyers. Na lawyers ni kufunga file. Kufunga file ni pesa and then kuwapeleka all of this ni expenses, ni money.
But make caucuses like discussion groups, this is what we want to do, it is possible. We can be able to assist you guys financially. Tukijua this is a course that should be done. We are going to come out and help you guys. But kama hakuna kitu kama inaendelea, because kama hakuna lawyers na hakuna kesi, lazima kuwe na evidences, lazima kuwe na watu wenye wata testify. Na mnajua Ruto vile ni nani. What if Kenyans are feeling like wanataka kutumia lawyers wa nje for their safety? Yeah, that one, but kesi itatoka home. Lazima kuwe na groundwork imefanywa. Nimesikia like deaths were probed, there was a probe, there was postmortem zenye zilifanywa, police reports, all of the investigations zenye zilifanywa, all because ni kesi, ni kujitetea kesi, proof. Vile tu mmeona Senate like proof inatolewa, questions inaulizwa kwa watu like exactly tulifollow kama some of you kama mlifollow ICC ile ya Ruto and Uhuru na yule Ali Hussein and all of those people. Ni evidences lazima ziwe collected, lazima zifichwe, wasijue waende waharibu hizo cases, wasijue waende waue watu wenye wanaenda kushuhudia. You know, it's quite a big case that lazima ikuwe na nguvu sana. Otherwise you mtapeleka huko isimit mayuzi wengi sana waliuliwa July date 25. So hawapati haki Kenya. Tu tunaulizana tunaweza fanya nini? Unajua ni acha ni interject kidogo Yusa. Ni hard sana na ndio uliona Ruto, President Ruto si mjinga. Unakumbuka time yenye iliulizwa akasema alipeana nini? Aliassign duties to the police. Unakumbuka hiyo swali? You of course alijitoa because yeye alisema nowadays it's not like before. Amepe power police, they have their own power. Yeah, for him being the commander in chief still akona obligations za kunini za kuwa all over the country, but still hiyo kusema ya kwamba CA alikuwa in charge, hiyo hakuna penye mnaweza enda mumpeleke. Hiyo number 1 mwezi mumpeleke. Na ndio unajua Ruto is very smart and is very cunning in whatever he's doing now. Unaona historia Kashagwa, umesikia akiongea? Haizi ongea because you lose against him. Hajaongea hiyo story. Impeachment yote imeenda through the process. Hakuwa itoka mahali ameongea siku moja. Hakuna penye mnaweza ndolea evidence Ruto aliongea kuhusu impeachment ya Kashagwa. Hakuna. But imekuwa happen. So literally what he's doing now is very smart. He's using the boys. And whatever I'm saying is this. If this term limit is to go through, mean as a okay, it's a bad thing and I know it's a very bad thing. And I stand to say sorry before even I speak. But naweza sema ikienda through manze, itabidi ile occupy parliament happen tena because hii parliament ndio inatufail. Hiyo ndio nafaa iko ikimuwatch saizi. Sasa ameachia judiciary at least not kuna faith nao kidogo sana. Na parliament yenye nafaa iko monitor because umse akiwa under pressure najua anaweza fanya something crazy ambayo inaweza kuja kusaidia kwa kesi. But hakuna pressure anapata because kitu nyingine amefanya na yeye amekuwa smart, ana assign hizo duties kwa juniors wake. Hao sio chini. Na hata assign kwa msemo kwa gava kitu moja fani. Mtu kama nikuulize kama Faruk Kibet unasema na hold docket gani? Wewe niambie za hold docket gani kwa nini kwa gava? Hakuna unaenda umpeleke. Unampeleka kama nini? Yeye hakuna position yako kwa gava. Na hao sio wanaofanya hizo madati job za umse. Unaona? So the thing is mimi najua ina sound vibaya ndio nimekuambia kama kitu ya term limit inaenda kupita manze. Ni high time hiyo occupy parliament i happen again. Na watu wakuwa wamechoka na umse sasa kabisa. Lakini term limit is difficult because lazima kuwe na referendum. You know, that is a major clause in the constitution. It must go through a referendum. No. So guys wakwe tu hapa head na nasema Yusa unajua Wakenya wameitwa public participation. For what he wants to do Yusa, I don't think ni lazima referendum. Even if it lazima, lakini huyu jamaa public kiguma atapitisha hivyo. Niko atakuja hapo. What is going to happen is anataka ipite hii stage. Ikipita hii stage, mimi nakwambia atatoenda referendum. Manze haita count sana because umse anajua tu atafanya ublanda na atafanya ubombo na ataiba kwa referendum. So the high time ni tusikubali ipite kwa parliament. Kama itapita hapa kwa nini? Sikubali story ya parliament sasa. Manze kama ndio parliament, kama ndio parliamentarian today now. Kama senator na washawalipa vitu vipite. Kama hivi alivyofanya juzi jinga wa juzi. Lakini kama imeandikwa there must be a referendum, trust you me, they will follow the constitution. They have been trying to do that. Let me tell you, there's something that is happening. But I want to guys, there's something that is happening in Kenya. Niseme hivi, don't undermine Ruto. Do not undermine this guy. We're not dealing with a human being. Mimi nishaisema hivyo kitambo and I'll keep saying. Do not undermine what he can do. See, IBC, what overnight Kindiki was cleared.
What more do you think he can do? They can change even overnight that clause. Itolewe that there must not be a referendum. Wangoi, Tunasema hivi, tuko na form. Tuko na Wangoi. form Friday. Tusisahau Apple man kidogo, tuko na form Friday. Wewe tokea penye huko. Go to any of your center ambao watafanya public participation. Please tokezea. The noise counts. The noise is what we will use to file these court cases, these petitions. Hata tukifika wakati wa ICC, because it will reach there. This is a kai. Huyu ni mjangili ambaye anafanya crimes against humanity beyond measure. Mimi nimetoka county ambaye we are near him and he has grabbed land like crazy. And anakuja kwako kama anajua kuna ancestral land 100 acres, this must go guy. He will come to you, try to make you sell it. And because you are tied to your land, you cannot sell it. Itakuwa vurugu. Hadi mwishowe tunakupatanga tunakuokota two bodies. People there and his own people. Kalenjins have lost land like that to him. Now, let me add something on that Wamboi. Kuna family inaitwa Magogo iko Kiambu County. Hiyo family Gachagua amejaribu kusimama nayo. Hii ni exclusive. And you guys, NIS and DCI, this information does not belong to me. It belongs to viewers ambao wanakujanga hapa. And as the work media, we don't own any information. Okay, dear TikTok, this information do not belong to the work media. So hii shamba inaitwa ya family ya Magogo. William Ruto anataka kunyakua shamba hapa Kiambu. Shamba kubwa. So hii ni katikati ya vitu zenye Gachagua amekuwa akipigania. That family, hiyo shamba hiyo family na William Ruto. It's another story. But wacha tukanyange tuondokea hiyo. Let's focus kwa hii mambo yetu ya nilikuwa nataka kuambia Domi na nani na Yusa. Naona Friday we can do something. Tuanze create posters watu watoke kwa hizo masenta. To create posters between today and Friday tukwe tumeambia watu rauka sauti yako. Wewe Queen ungekuwa ushatengeneza hizo. Si umesema wewe ni graphic designer. Wacha kushinda ukisema tutatengeneza ukuja nayo hapa. Yeah, tengeneza niweke kwa nini yangu na mu repost. Yes. Nitumie pia, nitumia kwa inbox yangu. So nilikuwa kwa na by the way tusikwe manini wasaliti. I'll come back to you guys. Bana. Nipeni order kidogo ili watu wengine pia wa feel accommodated. Nilikuwa nasema hii crisis ndo nazungumzia tukiwa hapo tu kwa katiba, ndo nilikuwa nakam kwa Domi na Yusa. Hii crisis yenye William Ruto, Domi we have been involved, Yusa have been involved na hizi mambo za siasa sana. Hii crisis yenye William Ruto anatuletea ya deputy president. Tunakaa Kenya kama tuko na deputy president wawili. Nyinyi mnaielewa aje? Nilikuwa naongea mimi kwamba huyo Kiduri amepitishwa, lakini katika katiba yeye nilikuwa na step down kwenye yake, ndo kama IBC iwe ipo apontiwe, lakini yeye alimchagua mwenyewe. Kwa hivyo tuna wawili hapo. Dawak, can you hear me? Endelea, ongea tunakusikia. Mimi I think mahali pia Gachagua amefika, it's not even about I think mahali pia Gachagua amefika, it's I don't even think he's interested again. Me, I know what he's doing right now. He's just fighting to show Ruto that he can fight, na najua anataka maybe anataka support from judiciary, maybe kose kukubaliana na impeachment, and then of course he'll come back to office and resign. I don't think hata mahali amefika he's willing to work with Ruto again. And let me tell you something, Kenyans. We know Gachagua anaweza kuwa na weaknesses zake, but right now whoever is beating Ruto, whoever is fighting Ruto is our friend. If Gachagua wants to join us in this war, atusaidie kufight Ruto, well and good. Tukimaliza na Ruto, now we'll come back to Gachagua. But right now anybody who is fighting Ruto is our friend. I'm telling you, Gachagua anaweza kuwa na issues zake mingi, yes, but right now the biggest problem we have as a country is Ruto. Huyo ndo shida kubwa kabisa. Na there's something Domi alikuwa anasema hapa, I think user 55. Parliament is our biggest problem. Na hata historia kwa nasema we want IBC to recall these people. It is next to impossible. Sisi kazi yetu sisi kama wananchi, let us just make life difficult for these people. Juu ndo amekubali kutumika na Ruto. Ruto is using parliament. And I told you, I don't expect somebody like who is this guy? Who nani Barasa, the guy who murdered Nini. It's called ule wa huko Nini huko Western. You know parliament sasa kama imejaa thugs na wana expect Ruto. Yes. Didmas Barasa. Parliament imejaa thugs. Na watu wana expect Gava iwa shield from what they've done. And in return, Ruto is really using these boys. Na wale ni historia yes madam. Hakuna kitu Ruto anaweza ongea wakote. So it is up to us
Na mimi nikamwambia hata kufikia Ruto inaweza kuwa ngumu sana. Watu tunafaa kuanza kudeal nao. Number 1 ni our members of parliament. Unaona kama Domi mwenye kwa anasema sijui mbunge wao amewafail huko nini na nini. Mnangoja IBC kuje mwanze kufanya process ya kwanza kuriko. It is not possible. Nyinyi mkitaka muattack tuko. Because mimi najua once we make hell ya watu life iko hell. Watakuwa kienda kwa parliament, it's even difficult. Ruto anaanza kuambia you need to do this, wanamwambia sasa you expect us to do this, na sisi tunapata harsh treatment from electoral huko nini mashinani. Hawezi kuja mashinani juu anajua kikujanga huko it's hostile. So I believe first thing me I'm telling you, number 1, if there's a very possible solution and it's very possible for us to get Ruto, is through attacking these members of parliament. Hawa ndo number 1 wetu tunafaa kwa target. So me believe tukianza kudila hapo ndo tuliattack tukaweza. Hapo ndo tuliattack tukaweza. Hii tangu tutoke focus kwa MPs wanatolewa na hiyo IBC. You know Queen, let me tell you something. You know Queen, let me tell you something. Hizi vitu ni kama tukienda through the procedural way, hakuna mali tutafika. Kama ni za mbaya. Vile tunataka tukachoma parliament, it should be the next thing we should. Hizo that is na ngoja IBC nye mpaka sasa itengenezwe. Tuanze collect signatures. Till when? Aja Queen anasema ngoja Queen. Queen unayosema sio mabaya, lakini ubaya sasa kiuma tutengia barabarani na tukienda parliament tukakatini pale ndani parliament tuangalie yule atakuja kazini ndio mtu ambaye yuko sawa, ambaye hata kuja huyo ni msaliti. Lakini tukienda na tukitoka tuna nyumbani hawa wanakuja jenga na wanaendelea kupitisha vibaya. Manake hiyo ndio sababu kama skule tungebaki pale ukasema hatutoki na huyo president mpaka atoke huko, hangeweza kufanya lolote, hangetuma maskari wakaja wakapiga watu pale ndani pale wamejaa watu wote wale walikuwa pale ndani. Ubani vile tulitoka, lakini tungelibaki pale ndani. Huyo jamaa angejua jamaa wamechukua sovereignty yao na wamebaki pale ndani na hapatoki watu. Watafanya nini? Angekuja kupiga bomu kwa nje watu wakafa. For IBC, when we lobby for IBC, everyone including the president will get scared. When we lobby for, as in, I'm telling you for real, ati niwaambie kifua, ule jamaa ni mnyama. Muliona watoto wetu wameuliwa na wametupwa. But at least when we lobby for IBC, when we lobby for NHIF amendments, na tuvuruge in his head kidogo, ataogopa like venye unajua dictators wanaelewanga nini ukiulizwa. Najua the hard way. Let me ask you, right now we have parliament inatuserve nini? Right now we have Senate inatuserve, because those zote mbili zinafaa kuwa independent. Zinatusaidia na nini sisi kama nini ama ni zimekuwa raia sisi. Nataka sisi tuunge mkono lakini haitungi mkono. Exactly. So even today we got IBC, they serve nini instead of the executive, tutakuwa tumebenefit nini? Mimi na believe jamaa juu ni mtu huu ni mafia na nikifua, hatufai kwenda naye venye ati soft venye tuko nayo. No. I agree with you, but even if we riot, at the end of the day, tuta have to kukua in peace at one point, na tutapeleka stories zetu kwa koti. Zikipelekwa kwa koti, in one way or the other, these lawyers and judges watakuwa at one point. Over the years tumekuwa tukiona like hizi mafracas na nini. Hata ile time watu walikata elections ati nani alibakura, ikakuwa repeat elections, tulifinalize kwa koti, na koti inaangalia tu sheria venye inakuwa. In as much as tunatumia kifua, tutumie vitu like ziko evident, tutumie like we want IBC, we want chief to be NHIF to be amended. Yes, we are rioting, but there's a message that we are sending to their heads. At the end of the day, hata peace ikikuja tukiingia kwa makoti zetu, we have something to show off that this is what we are fighting for and this is what we want and these are the evidences. You get? Yes, tunaweza sema tuna fight. Most of us will end up dying, but at the end of the day, when even we try to inject something into their small heads because they want to extend their stupid term limits, and that IBC, when we collect signatures, at least unajua MP ni haraka kutoa kuliko president. At least MP wenyu munaweza mvuruga mumtoe na hiyo IBC. But right now jua ma MP wanajua IBC hakuna, ndio maana wananunuliwa huko, they are passing impunitive bills to ninias. Thank you very much. Wacha nikuambie, wacha nikuguide nikufunza kitu kidogo hapo. Hii Kenya hakuna kitu ngumu kutoa kama MP na senator. Unajua hii constitution yetu unaweza impeach deputy president na impeach president haraka sana. But hii constitution yetu kuimpeach senator na kuimpeach member of parliament
utajipata mpaka mnaenda referendum. Exactly. Cause kama hao maseneta wenyewe wengi ndio ni maadvocate na juzi wanajua kabisa kwamba kitu si cha ukweli na wakapitisha ukweli kwa sababu ni kwa sababu wanaangalia matumbo yao, na kama angekuwa wanaangalia sheria wangejua kwamba yule mwenzo pia ni mgonjwa, wacha atoke kule hospitali akiwa Amerikava ndio tuje tuko chini, lakini walikuwa wanataka watoe kwa sababu wana pesa, walikuwa wameahidiwa. Sio kila mtu ameahidiwa like 300,000. Kuna mchezo Ruto amecheza. Let me finish, Wambui. Let me finish and then I pass the mic. Give the mic to Q. Give the mic to Q. Let me finish. What? Right. So what I'm trying to tell you is the parliament is the one that is being used, guys. To focus huko, members of parliament tunashinanga na huko manyumbani huko tunakuanga nao, hata I'm sure hata nyinyi wote mnajuanga MP wenu wako wapi, nyumba zake ziko wapi, familia yake iko wapi. Those are the people we need to attack, members of parliament, because how I'm telling you, parliament is the one that is going to ban this country. Juu hao ndo wamekubali kutumika na executive. That is the whole truth. So those are the people who are supposed to deal with them first. Mimi najua tukipiga parliament tumepiga Ruto indirectly. Juu we've all agreed yeye mwenyewe amekataa kuparticipate, he's sending his boys. Juzi mliona ati anaitwa nani huyu jamaa Sudi ameenda Tarakaniti kwenda kukutana na members of parliament as who. So kina Faruk Kibet tunapata ndo anaenda kuinspect studio Kwale ajue kila kitu as who surely. So who is running this government? So Ruto ametubeba wanana, mimi nawaambia first people are supposed to deal with it is parliament. How members of parliament, those are the first targets tunafaa ku. Na hiyo story mlikuwa mnasema tuende public participation. I support, sijakata tutaenda, but mimi nilikuwa najua as much as even we go there, we always know our votes don't count. Let me say something real quick. Najua Ruto anacheza game kali sana. Ruto using high-end political scientists. They study the game, they study the country, they study the economical situation. They already know tumemaliza power ya watu fulani. They already captured Raila Odinga. He's outside the country, he's busy. They kept him busy with good money, good flights, everything, hotels, everything well taken care of. Wanajua memnyamazisha. That's a voice yenye anajua. Hii voice ikitoka, watu wametoka. Now, that's why many a times we mention Kalonzo Musyoka. He was the one who is supposed to take over. Hii kazi yenye mnafanya, yeye ndio ako supposed kutoa statements. Every once in a while anatoa statements. Kitu fulani inafanyika, tunaipinga. Press statements like the way Raila was doing akiita Capitol Hill, unaona? So hata hizi sentiments mnasema, they're supposed to be coming ideas za kupinga gava. They're supposed to be coming from a central place. So you guys are at a big disadvantage. We may be looking at this Morara guy, Kebaso, but pia bado hajainuka as much. So let me interject kidogo. Allow me please to interject to tell you we are the official opposition party as Gen Z. Ama whoever is in this struggle. We are the official opposition. Do not count on that Kalonzo and huyu mwingine anaitwa Waititu and they are busy campaigning. I said I'm from Kiambu County. They are busy campaigning. Sunday were here wamelipa watu. Kalonzo hajielewi. What Wambui is trying to say, Kalonzo hajielewi. Kalonzo hajielewi kabisa, hajui yako wapi ama wapi. That's what we need. Kalonzo yeye anafikirianga siasa. Kidogo, let me clarify. Nasema Kalonzo, Waititu and another lady who wa Moshomba, they are busy campaigning. So they are not part of us. Wana campaign ya 2027. Sasa wewe tunafanya nini? We are the official opposition party, ndo tunasema tukiongea hapa ukumbuke ni wewe unafaa kufanya hiyo kitu. Tunasema you who is here. Ndo tunasema hivi, public participation 25th, tokea popote ulipo. Haya, we are going to make noise. We are still strategizing how we are going to do this. There was a suggestion, toke na balloons are white ama whatever. Ukipatiwa mic, the first thing unasema no, we do not support. The second thing unapeana shift and NHIF's drama. You list, be hata wewe ukiwa hapa, jelimisha kwamba when you get the mic, what will you say? What will you say that will have an impact? Let's deal with one thing at a time. Tusisahau, and leo kuna nini live streaming itafanyika hapa ya hawa Adani, they are going to court kukupinga wewe Mkenya ambaye uko kwa side yako. Mtu mfore na anakuja. Mimi hapa niko karibu kuangusha hii live. Nataka tumalize, sitaki kupandisha hata watu wengi, nataka tumalizane na wako hapa, mimi nataka kuingia court. Let me remind people basi. There is something that we are driving home. Hebu ongelea hiyo story influencers.
Yeah, this is what I was saying. Wacha Na kwanza Yusa uzuri, drive kitu anataka kudrive yeah, home. uzuri my Yusa. lady Wambui, I think Wambui ameisema that we don't have leaders. So it is high time we identify the spokespeople. Ni watu when they stand, everybody identifies with them. That is what can shake any government. Unaona saizi they are trying to chase this Kebaso guy. Unajua we are watching from here. Why? Because that guy is pulling a force. Hiyo ndo kitu inaweza shtua mtu kaa Ruto. So you guys kama mnaweza identify who are the people that are speaking. Mmesema ukipewa mic utasema hii, ukipewa mic ni mjipange mwanze. The voice nini, you won't, nobody will give you a red carpet. You have to create it politically. You must create one. So unaona, like if you're going to do this, lazima mji-assemble, mji-identify, we are speaking for this, this is who we are and this is what we are doing and this is our voices. These people don't care about the money, but the voice and ile elimu yenye mnatoa and the points yenye mnatoa before the people is what will shake even politicians, because most of these guys are getting tired. Mmesema Kalonzo is getting tired. Yeah, that's very true, he's getting tired. Kina Martha Karua, they're all getting old and tired and rusty. They can't catch up anymore. You guys are the ones who are supposed to be coming into place. Identify yourself, mjuane, this is how we meet, this is how we make press conferences, microphone, TVs and stuff zenye zita capture, mwanze kuonekana kwa media, just like that, small. By the time inafika, mko na stage, mko na jina, mko na brand, at least mnaweza anza kusolicit for funds, unaona, and stuff, and have a voice and speak. And hata mkiongelesha MPs, they're able to listen. Wanaweza kuogopa. You see, like the way Gen Z was so much organized, they were giving notices, printing brands and printing notices and events of what will happen, events and what the actions that take place, date, venues and all that, kama ni countrywide. That was so organized, such kind of a thing. Yeah, nimemaliza. Yusa. Yes. Okay, Can I just speak? Tony, good morning. Oh, good morning. Nimekuwa nikisikiza, nimechelewa kidogo kuingia, but for me nataka kusema as much as we are the Gen Z is a ni kitu strong. What I want to say is that we have the old guys. Kuna mtu ametaja Martha Karua amechoka, Kalonzo amechoka, but for me I feel like we should continue respecting. Wali fight. Unajua tusianze ni kama fight imeanza jana. These people have been fighting since kutoka 92 multipartyism, the changes we have in the new constitution. These people have been fighting. So as we fight, let us respect them. Because saa zingine naonanga ni kama we get distracted. Like we start attacking them instead of appreciating what they've done. So as we move on, as we know they are tired, they've been fighting for a very long time, but we should respect them. And for me, I still believe like they still have one or two to say. They still have one or two to add to what we are doing. Absolutely. Kama Martha Karua, it's a leverage. Yeah. Sorry. Yeah. I have For me, I celebrate. Kama Karua, we cannot discredit him. Kalonzo, we cannot discredit him. Kwanza unaona makesi za watu wenye Ruto wanajaribu kunyang'anya mashamba. Kalonzo unamuona kwa hizo mambo, kama sio yeye anatuma mawakili wake. And I want to tell you, you know this. Kalonzo sahi, wao wamefocus na siasa 2022. Yeah, for me, I don't want to take them like to white leaders, but let me tell you, let's appreciate them. Because let me tell you, when it comes to like watu wetu wakishikwa, hiyo group kina Martha Karua wakienda kotini, wakienda wapi, wakienda kufight, they know the means. Mimi najua sisi tunaweza kwa maandamano nini, lakini kuna watu wataenda kotini watusaidia, although we have young Gen Z lawyers, but bado wako na say. For me, mimi nataka hatustaki ni watu wachukue kama our leaders, but we should take them as like our watu guide. Tony, I'll tell you this. I respect the elders a lot. Okay? But this is where we always lose focus. I respect them and I totally support them in whatever you are saying. But kinyo mimi nasema hapo Wamboi na I stand to be corrected, okay? Tumejaribu wase. Ni kama fisi inaenda na chinjo huko, inavaa ngozi ya kondoo inakuja ikiwa fisi. The same thing. Unaelewa? Hawa si hawajai kuwa, all of them have been in government. Let's not lie. All of them.
washaikuwa kwa serikali. Unaona? So what I'm saying is this. Yeah. We have tried them. We have tested them. We have seen what they can do. But what if we test someone new who has not been in that political seat, who has not been in that political family or that political clan? Unaelewa? Someone like Morara, I'm not saying that I'm supporting Morara, but for me individually, naweza sema tujaribu mshika huyo because anakuja this is the second hope. Yeah. Let's be honest. Hii ni platform ina supporting Morara. Mimi nakuanga biased. Ndio nasema dawa. What I'm saying is this. Sisemi ati kila mtu amforce. Mimi nasema aje, let's try that guy. Unaelewa? He's a young guy who's brilliant. Who, even from the talk, is brilliant. Because you know what happened with the old political class? This is what they normally happen. Because kila mtu yuko na kashfa, wanakuaga Wamboi, ni kama Wamboi sasa, na Yusa, na Tony. Tony anakuaga na kashfa, Wamboi yuko na kashfa, na Yusa yuko na kashfa. So you know what normally happens is, it's a matter of tunajifanya huku nje tumedivide, but intent Wamboi akishika hiyo seat, lazima akusupport wewe Tony akukave na akave Yusa. So they cover each other. That's normally what they do. But outside here, watakuja waform mpaka political parties different. Unaona? Watakuja mpaka waform political parties ni different in different names. But the moment wameshika hiyo seat, kama wacha nikuulize example mzuri, na nataka kuuliza tu example mzuri kabisa Yusa. What happened when Jay-Z walikuwa organize hizo manini, alafu plani wa Ruto akawaita huko. Raila went, Kalonzo was there. Sio walikuja wakasema, "Oh, they have decided to form a broad-based government." Nani aliwaambia? Kuna Jay-Z alikuja akasema nataka broad-based government. Give me a reason. Kuna Jay-Z moja ulisikia akisema kitu kama hiyo. Hiyo ilikuwa grievance, hakukuwa na grievance hata moja broad-based government, but hiyo story ilitokea wapi? Ndio waweze kujicover. Because wale wanasema wanakuwa exposed. They are being naked. Unaelewa? Si Kalonzo alikuwa part of it. Let me ask you, let's be true. He was not part of that. Alikuwa the broad. Unaona? Although alioka but alikuwa kumaanisha kuna vitu zake hazikuwa. Tony, this is a trick that normally happens. Si ati ali walk out. Mzee kama wanaambia kwa hatu sikuwa sisi wote kwa serikali. So lazima kuwa na mmoja huko kama opposition mwenye atashinda akibuy time. That's what normally happens. Unaelewa? Anabaki huko nje, anakuwa ni kama yeye iko nje, ni kama yuko part of it. But pia atakuwa amekula kitu yake kidogo. Unaona? Lakini sasa atakuwa huko nje anapimia akiweka tu watu ndo. Unaona? And unaona kama sasa mimi Kalonzo anashinda ku fight hard because ni part of the thing. Like I fight hard ile hard sana because pia anajua anakulia. Na because pia kana tu scandal kidogo, kuna venye hizi fight hard. Jua anajua itakuja ku explode. So mimi nasema let's go for someone who's neutral. Wacha tu kuonesha wase tumechoka. Tusiseme tumechoka then tuna recycle tu wase. Tusiseme tumechoka tuna recycle. Kwanza wabunge kwanza MCA, tusirecycle. Don't recycle. Guys, wacheni nirudi hapo niwaambie kitu moja yenye watu elewi. Round hii si ati hatujajaribu. In fact personally mimi ile siku tulikuwa kotini niliengage Eugene Wamarwa na nika-engage after that nika-engage Kalonzo. I'm telling you, na niliwaengage history ya Morana na story ya movement. Nikawauliza kwa nini nyinyi hamwezi sasa muondoe interest zenu juu mshaikula kwa hii government. Wewe kama mheshimiwa Kalonzo up to date unatumia ile ofisi yako ya kule chini ile ya huko Hade ile ofisi yenye ulipewa Kalonzo Musyoka na government up to date. Kalonzo unapata pesa na unatumia hiyo ofisi. Tukuja kwa Eugene si amekuwa CS, anapata pesa ya retire, anapewa security na anapewa gari ya serikali. Mimi nauliza aje, hao watu tuko na interest the same? Hatuna interest the same. Wao kitu yenye tu wanataka wao si kubadilisha nchi, wao wanataka kubadilisha, wao wanataka kuondoa wanasiasa wenye wanakula sahi na wao waingie wakule. Unajua? Yes. So point yetu ilikuwa bona wasitu support. Kwa nini nyinyi mnasema tuwa support? Kwa nini wao wasikuje watu support? In fact, hivyo kama umekuwa kitu yenye nauliza kwa nini wasitu support? Twende sijasema tuwa support. Nimesema at least kuna ile respect tu kama tumesema Madhakarua aliplay part tuwa respect vile wako. Tusianze ku spend more energy on attacking them instead of uniting ourselves. In addition tuko na morale. Nitakwambia sisi tuko ground tunaweza kuambia. Unajua viongozi hawana relevance yoyote lakini tukijaribu tuwape attention hivyo sisi ndo tutawarudisha. Sasa hii mimi nakwambia mimi kama Dawak Media si ati najigamba ama nadharau kiongozi yote. Mimi naweza itana mkutano hapa Ruiru juu ya civic education. Nikuwe na watu wengi kuliko wenye Waitito na Kalonzo watakuja kuitana hapa. Ndio nataka nikuonyeshe nguvu yenye movement.
which is good, which is at least Hebu tunaona tufocus uko na na mambo ya Umepotea Friday Dawa. bwana. So sisi movement kujaribu kujishikanisha na akina Kalonzo kidogo, tumewamwagia nguvu yetu tena. Wacheni kuongelea in kina Quincy, good Kalonzo, morning. tuongelee Hebu story ya focus ya Friday, Friday bwana. vitu zinatusaidia. Sasa kina Kalonzo Unaona wanatusaidia na nini? Friday, Friday. Unaona Dawak, wewe na media yako. Anza kuambia watu mashinani. Kwanza wazee watokee hiyo Friday. Kama ni Wamboi, kwanza huko wazee, wacha watu watokee. Na wazee watu wajue tumechoka. Because I know watu wamechoka, lakini tuonesha wazee kabisa tumechoka. Because sisi tunaongea leo hivi tumechoka, but actions zetu zinaonesha tujachoka. Because how do you say umechoka, lakini unakuta mtu kama Ishumwa anaenda kusimama mahali ana address aje, anaweza ku address aje watu. Na mnasema umechoka. Na huyo ndo msana anafanyisha ujinga kila siku kwa parliament. Majority leader anafanya upuzi. Yeye pia chake kiko motoni wewe chungwa. Sasa chomewa nyumba wako. Ndio nasema hapo, this is the high time hapo. Mimi hafai kwa kusimama mahali popote kuongelesha watu, but they hafai. Watu wanafuata walk out. Na ukiona mzee amesimama hapo, huo mzee mwenye amesimama hapo siku yenye nani Chungwa anaongea, ukutana naye kwa kijiji, hata yeye chapa yeye because hii ni nonsense. Sasa ndio wanafanyisha upuzi yote. Na atakuja sijui akuwe na wasika dhati, amesimamisha wasika dhati, anakuja na kama last time naona akiongea akisema, hii serikali mtajua sisi ndio tunapanga." Unaambia watu nini? Wewe ndio umetuweka kwa mess kubwa, majority leader Wanakufa parliament to the unakuja ku parliament to the stupid way. So kuanzia Saida Wak na media yako, kina Wamboi, kijijini, turudini mashinani. Ambia wasee, hii Friday tokeni. Na wasee, goal ni moja, sema hapana tutaki. Na recordini wasee, record as much as you can. Mimi nitakuwa I will be there and support me. I will be there lakini pale mjue. Friday mimi nachukua mic. Queen tafadhali nilikuwa nimeanguka. Wakenya mko mna tap tap. Na ninawaambia sasa mimi naingia kotini. Na Queen lazima muelewe. Na sijui nikiweza kupata hiyo link nitawatumia kama nitaweza kupata. Juu hata kuingia ndani naweza nyimwa kuingia hii kesi. Ni kweli watu wameongea sana but what I've captured Apple man ukisema mimi na Queen tuchangamke to make sure tukipatiwa mic tunasema kile tumesema hapa. Me I'll say and nimesema I'll be there on the ground. I'll be there representing the people, representing you, representing the African man, because this is very deep. I will always say it's a system overhaul. Me, I will never support anyone who has been in the system. I will always support a new, fresh mind and understand it's a revolution and understand colonialism. That being said, Friday, tokea penye huko, tokea tafadhali, tokea exercise your right, exercise your civic duty as a Kenyan. Hujui haki yako? Unaachia Wahindi wakuja kuambia haki yako ni nini? Changamka penye huko. Wewe Dawako umepata linki. Indians should not be disturbing us. This our Nilikuwa nimehang. Sasa wanatupelekaje koti? Nilikuwa nimehang. Umepata hiyo linki? Nilikuwa nimehang. Nadhani ambayo inataka kuendelea leo. Nikipata kama uko kwa Telegram utaipata. Hata ningekuwa nao si ningekuwa nishawapea. Si ndo najaribu kuona venye nitaipata. Unajua kesi imeanza ilikuwa inaanza saa 3:30. Quincy uko hapa? Dawak. Hii kesi ya leo ni hiyo ya Adani. Yes, Miss K. Yes. Hii kesi ya leo ni hiyo ya nini? Ya nini? Ya Adani. Yes, it is the one. Ametupeleka kotini. So leo itakuwa busy na bado leo ni Gachagua pia. Lakini mi Kenya inanifurahisha. How many of you have worked with Indians? Si ati I'm being racist. Watu nakwambia wakiwini kitu. Mtakuwa mnalipwa 20k ama 15 na ni kitu ilienda mpaka TZ. Na venye ilienda TZ Magufuli alikataa kabisa kitu akasema we cannot give our airports for 30 years. And kuna vitu nafasi ya ongea bana. Yes. Order jiji wote. Order. Hapo bana. Quincy ameingia hapa mtaki hata asalimie. Okay. Sijui nani amesema Wamboi ya Adani wakiingia usually kitu nye Wahindi huwa wanafanya they look at the lowest pay. Good morning. Good morning. Yeah, nasema wanaangalia the lowest pay sasa and that's how they pay. But anyway, nimekuwa nikisikiza for long, especially kitu ya shift. Actually I haven't liked it. So Ruto his shift ilianza 2015. A lot of you guys don't know that. Time ya Uhuru. So he's been planning this thing for almost 9 years. And part of it ni during 2015 kuna
ilikuwa inatakana iende Eldoret Referral Hospital 28 billion. Na during that time Ruto alikataa hiyo pesa iende huko because he wanted to have his own hospital. So he wanted to disable Moi Referral Hospital kabisa isifanye kazi, and then part of it was he wanted that money, and so he realized that NHIF actually it's working. It's been working very well, NHIF. So he just wants something in it to work. SHIF doesn't work. No matter how much money you put into it, it will not work. I've had a lot of people complain, wameenda kufanywa operation, it's not working. Any medical thing is not working. So today actually Mkio Mtata anaenda kwa court na Eliud, I think Eliud Madera. So I think that is his last name, yeah. So they're going to actually challenge the SHIF thing, so that istopisho kabisa today. I think the case inaanza like around 11 hapo hivyo. So there's so many things today zenye zina happen, by the way. But all I can say is that nimesikia pia Queen akisema ataenda kuprint sijui posters. Please do it. Yeah, whatever you want to print, whoever anataka kusaidia Queen, please go ahead. And then let's see how we can support her. If she needs any funds, any distribution, please let us know how we can help you, because this is also vital. I think, thank you so much. Thank you. Which county are you talking to us from? Trans Nzoia. Awesome. Thank you. Queen, nimesema ukitengeneza poster because I think that will not require any funds for now. Let us maybe, I don't know. No. I don't need money. You can even use your phone. Kuna kitu inaitwa Canva. Wacheni hizo nifunge hii show. Acha nimalize basi. Skizeni, mimi sihitaji any funds, by the way. I don't need any funds. What I need ni munisaidie kurepost. Nikiweka kwa nini yangu kwa my TikTok account or rather my YouTube channel ama Instagram. Na watu hiyo kitu mimi have been ukiingia hata kwa profile yangu nimeunda, I've been creating things of my own. Like I also do some marketing for my own mabiashara zangu huku. I don't need any funds. I just need the country to be in a good position so that hata mkianza like tomorrow when you go to your hospital, you walk in, you are able to be treated, guys. So I just need the support of reposting. Ni hiyo tu ndio na need, guys. Thank you very much. Good. Thank you. Dawa tunaweza kabla nishuke. Ndio hiyo, piga. Mimi nataka watu naenda kotini. Hata tumesahau kuambia watu. Nimesahau kuambia watu I'm part of Dawak Media. We are sponsored by Dawak Lands and Properties. Tunazanga mashamba. So you know this, kumbuka there's a bright tunnel ahead that we see. Kwa hivyo ukitaka shamba pale Malindi or Kitengela or Kajiado or Ruiru, talk to us. That's all. And thank you everyone for coming. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you.